Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Jayo Gandharvika Giridhari, Gandharvika Giridhari, Gaura Hari. Jayo Gandharvika Giridhari, Gandharvika Giridhari, Gaura Hari. Jayo Lakshmi Narasimha, Jayo Ananta Dev. Lakshmi Narasimha, Jayo Ananta Dev. Jayo Lakshmi Narasimha, Jayo Jayo Bhakta Vatsala, Jayo Balaji, Bhakta Vatsala, Jayo Balaji, Jayo Bhakta Vatsala, Jayo Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hare Krishna. Shri Shri Gandharva Giridhari Srimad Mahaprabhu Lakshmi Narasimha Deva Bhakta Vatsala Balaji Bhagavan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Samaveta Bhaktarunda ki Jai. Hare Krishna. We welcome you all for the very special Sunday Bhagavatam class. I thank also for giving me this opportunity. So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter, 44th shloka. Can I get to Bhagavad Gita?
Bhagavad Gita. English Bhagavad Gita. Okay. My mobile is there? Actually, just starting. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Please repeat. Udichim northern side, forefathers. Maha Atma Bihi, by the broad-minded. Hrudi, within the heart. Brahma, the supreme. Param, Godhead. Dhyayan, constantly thinking of. Na avarteta, past his days. Yataha, wherever. Gataha, went. Udichim praviveshasham. Udichim praveshasham. Gatapurva Mahatma Bihi. Hrudi Brahma Param Dhyayan. Na varteta yato gataha. Udichim praviveshasham. Gata Purva Mahatma Bihi. Hrudi Brahma Param Dhyayan. Na varteta yato gataha. Udicim Gata Purva Mahatma Bihi. Hrudi Brahma Param Dhyayan. Hrudi Brahma Param Dhyayan. Udicim praviveshasham. Gata Purva Mahatma Bihi. Hrudi Brahma Param Dhyayan. Na varteta yato gataha. Matajis. Gata Purva Mahatma Bihi. Hrudi Brahma Param Dhyayan. Na varteta yato gataha. Matajis, anybody want to read? Udicim praviveshasha. Gata Purva Mahatma Bihi. Hrudi Brahma Param Dhyayan. Translate. Udicim praviveshasham. Gata Purva Mahatma Bihi. Hrudi Brahma Param Dhyayan. Na varteta yato gataha. Thank you. Translation. He then started towards the north, treading the path accepted by his forefathers and great men, to devote himself completely to the thought of the Supreme Personality of Godhead. And he lived in that way wherever he went, purposed by his divine grace, Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada ki jai. It is understood from this verse that Maharaja Yudhishthira followed in the footsteps of his forefathers and the great devotees of the Lord. We have discussed many times before that the system of Varnashrama Dharma, as it was strictly followed by the inhabitants of the world, specifically by those who inhabited the Aryavarta province of the world, emphasizes the importance of leaving all household connections at a certain stage of life. The training and education was so imparted, and thus a respectable person like Maharaja Yudhishthira had to leave all family connection for self realization and going back to Godhead. No king or respectable gentleman would continue family life till the end because that was considered suicidal and against the interest of the perfection of human life. In order to be free from all family encumbrances and devotee oneself 100% in the devotional service of Lord Krishna, this system is always recommended for everyone because it is the path of authority. The Lord instructs in the Bhagavad Gita that one must become a devotee of the Lord at least at the last stage of one's life. A sincere soul of the Lord, like Maharaja Yudhishthira, must abide by this instruction of the Lord for his own interest. The specific words Brahmaparam indicate Lord Sri Krishna. This is corroborated in the Bhagavad Gita 10.13 by Arjuna with references to great authorities like Asita, Devala, Narada, and Vyasa. Thus, Maharaja Yudhishthira, while leaving home for the north, constantly remembered Lord Sri Krishna within himself, following in the footsteps of his forefathers as well as the great devotees of all times. Om Tat Sat. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Gurun Shri Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Shakanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे मुखं करोति वाचालिं पंगं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरं हरि ओम तत्सत् हरे कृष्णा so we are reading from first canto 15th chapter 44th shloka. So this is the story of Yudhishthir Maharaj, Pandava's Kuru family. Many times after reading Mahabharata, after hearing Mahabharata, we get confused actually who is actually real hero of Mahabharata. ఇంతకీ ఈ మహాభారతంలో
Who is the hero? Who is the hero of Mahabharata? Sorry? Lord Sri Krishna. Because you are all ISKCON devotees. You are telling. Okay? So if Lord Sri Krishna is the hero of Mahabharata, then you would have made emperor. Is he emperor? King? Is the Mahabharata war was fought to make Krishna as the king? No. So Krishna ఆయన హీరో అయితే మరి మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం అనేది ఆయన చక్రవర్తిగా నిర్మించడానికి జరిగిందా? So most of you might have seen films, cinemas. There will be hero and there will be side actors. So the side actors will be supporting the hero to make him hero. So here somebody reads Mahabharata, they get so much confused. They name so many people as heroes here. That is very interesting in Mahabharata. Who are all the potential candidates you can vote for to make somebody as hero? Who are all the probable persons? Okay, so somebody very strongly vote. More vote is going for Bhishma because he was the person who was there very long period. So what are the specific characters of a hero? What are the characters? Can you name? Okay. Powerful. Okay, you can go on listing. Okay, you can go on listing like that. He must be very beautiful. That's what we see in a film hero, isn't it? You will be very beautiful. You will be very strong. Nobody can fight against him, kill him. Okay, how much ever he fights, all others will be defeated. Only he will be victorious. And there will be some duet songs. See, these are all we see. See, somebody who reads Mahabharata, they get so much confused. They start naming Duryodhana as the hero. They will name Karna as their favorite hero. Some in Kannada, there are some great poets and great poems. We have one Pampa Bharata, which is written by Pampa. It's also called as Vikramarjuna Vijaya. And in there, that poet has made Arjuna as the hero of that epic. Because he want to compare Arjuna with the king under whom he was undertaking shelter. So he was getting more money by glorifying more of his king and Arjuna. Similarly, there is another Mahabharata in Kannada that's called Gadayuddha.
And the poet who has written that is Ranna, and so this is called, so this is Sahasa Bhima Vijaya, another name for this. So Vijaya. So here Bhima is the hero. Here Bhima is the hero. So in this, ఒక అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఒకటే కాదు భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉన్న విషయం ప్రభుత్వాలు తెలిసింది. ఎస్పెషలీ మన మహాభారతం ఈరోజు కన్నడలో కూడా ఇన్ని రకాల మహాభారతాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని గొప్ప అంశాలు ఉన్నాయి అనే విషయం తెలుసుకోండి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. So in these two epics, in the Sahasa Bhima, in the Sahasa Bhima Vijaya, Bhima will become the king after the Kurukshetra war, and in Pampa Bharata, Arjuna becomes the king after Kurukshetra war. So that's the deviation and diversion, but we stick on to the Vyasa Deva. So here Vyasadeva glorifies, makes, of course, Yudhishthira becomes king, and Mahabharata ends where the story of Yudhishthira ends. అలాగే మహాభారతం ఎక్కడ తుదిగట్టాన్ని చేరుతుందంటే ఎప్పుడైతే యుధిష్ఠిర మహారాజు So this is Mahabharata is actually Mahabharata. Bharata means the descendants of Bharata. These are the entire Kurus and Pandus, their sons, these descendants. So this Mahabharata ends with the Swarga Ropana Parva, Yudhishthira Maharaja finally entering into the heaven. Mahabharata ante Bharata Maharaja yokka descendants ante వారసు వారసు అంటే కురులు పాండవులు వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. సో అయితే ఇది ఈ మహాభారతం చివరిగా వచ్చేసి 18 పర్వాలు ఉన్నాయి. మహాభారతంలో ఎలాగైతే భాగవతంలో 18 పర్వాలు ఉంటాయో మహాభారతంలో 18 పర్వాలు ఉంటాయి. ఈ 18 పర్వాల్లో చివరి పర్వం వచ్చేసి స్వర్గారోహణ పర్వం. ఈ స్వర్గారోహణ పర్వంతో యుధిష్ఠిర మహారాజు తన తుదిగట్టాన్ని చెప్తూ ఈ మహాభారతం అనేది అంతమవుతుంది. So now Yudhishthira naturally becomes the hero or here in Mahabharata, Vyasa Mahabharata. So Yudhishthira Maharaj So you are all ISKCON devotees. So I'm sorry, I did not say Krishna is the hero here. So మీరందరూ కూడా ఇస్కాన్ సంస్థ భక్తులు కాబట్టి నన్ను క్షమించండి. So Vyasadeva like this writes 4 Vedas, 108 Upanishads, 18 Puranas, and then he was not happy. And he wrote Mahabharata particularly and called it as a Panchama Veda, and there the story of Krishna also comes. After writing this also he was not happy. Then what happens further? Anybody knows? Like when he was not happy and like he was expressing his sadness, some personality comes. Narada Muni comes.
భాగవతం తెలియకపోయినా అయితే మన బాగా అద్భుతమైన రచనలు చేసినా కూడా వ్యాస మహర్షితో ఏదో ఒకటి వెలతి ఉంది. ఆయన హృదయంలో ఒక అసంతృప్తి ఉంది. అలా అసంతృప్తి ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు? So this is what happens if somebody do not properly recognize Supreme Lord Sri Krishna and properly sufficiently do not glorify Lord Krishna. ఎలా జరిగింది అంటే So is it audible? What is okay. So we just completed Puri Yatra, and there after visiting Konark Sun Temple, next day we visited Gambhira, where Chaitanya Mahaprabhu lived in Puri. You all might have visited. There is great Sundar Nityananda Prabhu was mentioning one very interesting, important point. Puri Yatra అక్కడ సూర్యదేవుని యొక్క కోణానికి there Prabhuji pointed, asked us, did you wear slippers in the Sun Surya temple? He asked. We all said yes, yes, yes. Then he asked, when we were sitting in the Gambhira, he asked, are you all wearing slippers now? And then he asked, is this Gambhira, the place where we are sitting, a hall just like this, is it as beautiful, artistic as like Konark temple? He asked. There he pointed out, we were allowed to walk with slippers because there is no deity there. But in Gambhira, the physical presence of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was there. So that's how it makes the difference. So this Konark temple may be very artistic, very beautiful, very huge, but since there is no Vigraha, so in our life also, if Krishna is not properly glorified, included in our life, our body also will become just like a building which is worth walking with the slippers. ఎంతో చరిత్రాత్మకమైన చక్రమైన కూడా ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క విగ్రహం లేకపోవడం వల్ల సో మనము చెప్పులు ధరించి వెళ్ళడం అనేది అది గొప్ప విషయం కాదు, అది హీనమైన విషయం. అలాగే మన జీవితంలో కూడా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని మనం చక్కగా కీర్తించకపోతే ఈ శరీరం కూడా అలాంటి కట్టడం చేస్తామని. So here in this case, Vyasadeva did not glorify Krishna properly. Then his guru instructed him to write Srimad Bhagavatam, which specifically properly glorifies Krishna as a supreme hero for all the time. సో నాటూరి గారు వచ్చి ఆయన యొక్క అసంతృప్తికి కారణం ఏంటని చెప్పారు. ఏంటి కారణం అంటే, నువ్వు ఎన్ని మహాకావ్యాలు రాశారు కానీ ఎక్కడ కూడా దేవాది దేవుడి పర్టికులర్ గా స్పెసిఫిక్ గా సో ఆయన దేవాది దేవుడని ఎక్కడ కూడా నువ్వు చక్కగా వర్ణించలేదు. అందుకనే నీకు ఈ అసంతృప్తి కలుగుతుంది. కాబట్టి నీవు ఈ భాగవతాన్ని మళ్ళీ
re-edit చేసి రాయి అని చెప్పేసి. So we are reading that re-edited version of Mahabharata properly, sufficiently, like trying to glorify Lord Supreme Krishna, and this is Krishna Avatara in the form of book. అలాగా వ్యాసవాసి ఆల్రెడీ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి రాస్తారు. ఎందుకంటే నాడుకొని దాంట్లో పాయింటర్స్ లోపాలు చేస్తారు. ఆ లోపాలన్నీ సవరిస్తూ అదే భాగవతాన్ని తిరిగి చాలా చక్కగా అద్భుతంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చక్కగా కీర్తిస్తూ భాగవతాన్ని రాశారు. అంటే ఆ భాగవతం సో భాగవతంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే పుస్తక రూపంలో ఉన్న శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగా భాగవతం చెప్పబడుతుంది. So we are reading that Bhagavatam where it says now the translation he means Yudhishthira here. Yudhishthira then started towards the north, treading the path accepted by his forefathers and great men to devote himself completely to the thought of the Supreme Personality of Godhead, and he lived in that way wherever he went. అలాగే గొప్ప వ్యక్తులు కలిసిన పాటలు ఆయన కూడా ప్రకటిస్తుంది. తర్వాత ఆయన యొక్క మనస్సును పూర్తిగా దేవాలయ భగవాన్తో నిమగ్నం చేస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళ పూర్వజులు వెళ్ళారో అక్కడికి యుధిష్ఠిర మహారాజ్ వెళ్ళారు. So this is the last days of Yudhishthira Maharaj. The previous shlokas what we read so far. So after the coronation of Yudhishthira Maharaj, after 36 years of his ruling period, he feels something bad omens, and he deputes Arjuna to go to Dwaraka and look what is happening there. Now Arjuna has come back with the sad news that Lord Krishna has left from this material world. ఇది భాగవతంలో యుధిష్ఠిర మహారాజ్ యొక్క చివరి రోజు గురించి వర్ణించలేదు. ఆయన చక్రవర్తిగా నిర్మించిన తర్వాత 30 సంవత్సరాల పాలనలో చివరిలో అతనికి పౌరమైన ఆపశకునాలు కనపడకూడదు. దానికి ముందు అర్జునుడిని కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నారు, అలాగే యాదవులందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క కుశలాలను కనుక్కోమని చెప్పేసి అర్జునుడు పంపించిన తర్వాత అర్జునుడు 7 నెలల తర్వాత కూడా మాట్లాడేసరికి ఈ అపశకునాలను చూసి యుధిష్ఠిర మహారాజు తను చింతిస్తూ ఉంటే ఆ టైంలో అర్జునుడు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆరాధిస్తే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దేవాలయ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భూలోకాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. So these Pandavas were so devoted to Krishna, they do not want to live in the world where there is no Krishna. పాండవులందరూ కూడా ఎంత గొప్ప భక్తులు అంటే మనందరూ కూడా కృష్ణుడికి చాలా చాలా అటాచ్ అయిపోయింది. అది ఎంతగా అటాచ్ అయిపోయిందంటే కృష్ణుడు లేని ప్రదేశం మనకు కూడా బయటగా ఉంటుంది. And they were also observing some bad signs, progress of Kali Yuga. కొన్ని అపశకునాలు మనం పంచుకోవాలి. ఏం సూచిస్తున్నారు ఈ అపశకునాలు అనేది కలియుగం అనేది కలియుగ ప్రభావం పెరుగుతుంది. Now Yudhishthira Maharaj here started walking towards north direction. అయితే ఈ తర్వాత ఉత్తర దిక్కుకు నడుస్తూ మనకు Now the question comes, why north only? Why not south? Why not east? Why not west? అయితే మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉంది. మనం భాగవతంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా అందరూ కూడా ఉత్తరం దిక్కు వెళ్ళిపోయారు, ఉత్తరం దిక్కు వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకు ఉత్తరం? పశ్చిమ వెళ్ళింది, లేదంటే దక్షిణ వెళ్ళిపోయింది, లేదంటే తూర్పు వెళ్ళిపోయింది అని మనకి ప్రశ్న ఉద్దేశించు. So even the pujaris, when you go to temple, they give a blessings that Uttarottara Abhivruddhi Rastu, they say. కాబట్టి మందిరంలో కూడా వెళ్తే పూజారులందరూ కూడా అన్ని ఇలాగా చేయిస్తారు. ఏమంటారు? ఉత్తరోత్తర అభివృద్ధి రాస్తారు. So here this direction Uttara, north, becomes very important. అయితే ఈ ఉత్తర దిక్కు అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. See, the north,
Uttara, the Sanskrit or Kannada or Telugu, has another meaning, in very important meaning. What is that? ఉత్తర అనే పదానికి సంస్కృతంలో కానీ తెలుగులో కానీ గొప్ప అర్థం ఉంది. ఏంటి ఉత్తర అంటే అర్థమే? Answer. What is the opposite of the answer? Question. ఉత్తర అంటే ఉత్తరం అంటే దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి? So here, north, towards north, Uttara means he started walking towards that direction where in entire life, like what the questions we ask and the answers finally we get, that answer, what is that answer? Who am I? What is my relation with the Supreme Lord? Who is Supreme Lord? So these are all the important questions. Atato Brahma Jignasa. Like these questions we have to ask, and we will get some answers out of these. And at least at the end of the life, we have to walk towards that direction of answer. చాలా ఉత్తర చెప్తున్నాయి. ఉత్తర ఉత్తరం అంటా ఇంగ్లీష్లో నాకు అర్థం లేదు. కానీ తెలుగు కానీ సంస్కృతం కన్నడ కానీ ఉత్తరం అనే దానికి చాలా గొప్ప అర్థం ఉంది. ఇక్కడ యుధిష్ఠిర చివరి రోజుల్లో అతను ఉత్తరం తీసుకున్నాడు. ఎందుకు ఉత్తరం తీసుకెళ్తున్నాడంటే జీవితాంతం తనలో కొన్ని ప్రశ్నలు వేయించాయి. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం అనేది ఎప్పుడు దొరుకుతుంది అంటే అట్లీస్ట్ చివరి రోజుల్లో భక్తితో మాటలతో ఎవరైతే ప్రయాణిస్తారో అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తన జీవితంలో కూడా భక్తి జీవితంలో ఉన్నాడు. అయితే మనందరికీ ఆయన ఒక బాట నేర్పిస్తున్నాడు, బాట చూపిస్తున్నాడు. ఏంటంటే ఉత్తర దిక్కు అంటే ఉత్తరం మనకి సమాధానాన్ని, అంటే మన జీవితంలో నేను ఎవరిని, నేను ఎందుకు పుట్టాను, నాకు భగవంతుడికి మధ్య సంబంధం ఏంటి, నేను చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాను, ఇలాంటి ప్రశ్నలు అన్నిటికీ కూడా ఎప్పుడైతే మనం ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్తూ ఉన్నామో అప్పుడు ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం దొరుకుతుందని చెప్పేసి. So it was a tradition in the olden age, after certain age of our life, people used to go for yatra, particularly Kashi yatra, Chardham yatra. So like that they used to just walk towards north. కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ 50 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళేవారు. ఎస్పెషల్లీ మనకి కాశీ, అలాగే చార్ధామ్ యాత్ర, అయోధ్య ఇలా అంతా కూడా పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళేవారు. So here it is mentioned here, he was treading the path accepted by his forefathers and great men to devote completely to the thought of the Supreme Personality of Godhead. So he is just trying to follow his forefathers and great men. ఇక్కడ మనకు అలాగే గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులందరూ కూడా ఇలా ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళేవారు. ఎందుకు వెళ్ళేవారంటే వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క లీడర్లో భగవంతుని యొక్క పదాంశంతో వాళ్ళ మనసు నిమగ్నం అయ్యేలాగా వీళ్ళందరూ కూడా చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళ అడుగులను ఇక్కడ చేసిన నడుచుకోవాలి. So the understanding here is that we should follow the great people, great men, Mahajana, Yathaganta, Sapanta. ఇక్కడ యుధిష్ఠిర ధర్మరాజుని చూసి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క అనుభవాన్ని మహాజను. And he lived in that way wherever he went. Here Yudhishthira Maharaj, so he was walking towards north, particularly in Mahabharata it is mentioned, he started walking towards Himalayas and started climbing Kailasa Parvata. Last week, Varadha Krishna Prabhu was trying to explain this in our Srimad Bhagavatham class. So, ఇక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజు ఉత్తరం వెళ్తున్నారు. మహాభారతంలో ఏం సూచిస్తుందంటే ఆయన హిమాలయాల వైపు వెళ్తున్నాడు. ముఖ్యంగా హిమాలయాలను గమనిస్తే కైలాస పర్వతం. సో ఆ కైలాస పర్వతాన్ని ప్రయోగిస్తున్న విషయం మనకి పూరి యాత్రలో కూడా ప్రభు చెప్పినారు. So there is a slight difference what is mentioned here in Mahabharata and Srimad Bhagavatam here. అయితే మహాభారతంలో
మరి మన భాగవతంలో చెప్పిన జన్మ కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంది. So here, Yudhishthir Maharaj started towards Himalayas and started climbing the Himalayas, particularly Kailasa Parvata. And every step, and as they were walking towards north, some important incidents were happening. అయితే మనకి గమనించాల్సింది మహారాజు కొన్ని అద్భుతమైన సన్నివేశాలు జరిగాయి. So as they were walking, all five Pandavas and plus Draupadi, as they were walking towards north, climbing Himalayas, particularly Kailasa, first Draupadi fell down. అయితే ఈ పంచపాండవులు వాళ్ళతో పాటు భార్య ద్రౌపది వాళ్ళ ప్రయాణిస్తూ ఎస్పెషల్లీ కైలాస పర్వతాల్లో మొట్టమొదటిగా ఈ 6 మందిలో ద్రౌపది పిలుపడ్డారు. So at every step, Bhima was inquiring, asking, why did she fell down? అయితే దేవుడు వేస్తున్న ప్రతి ఒక్క గంటలో అడవిలో ఆయన He was asking, inquiring Yudhishthir Maharaj. ఆయన And Yudhishthir Maharaj is the personified form of Dharma, and he was knowing perfect answer. అయితే యుధిష్ఠిర మహారాజు ధర్మరూపంలో ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఆయనకి ప్రతి ఒక్క విషయానికి చక్కటి సమాధానం తెలుసు. And he said, Yudhishthir Maharaj said, Draupadi was very partial towards particularly Arjuna, and like she was not equal to all her husbands. అయితే దీనికి కారణం ఏంటి? దేవుడు అడిగినప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు చెప్పారు, ద్రౌపదికి పక్షవాతం 5 మంది పాండవులు ఎక్కువ And as they were walking further and further, Sahadeva fell down. So then Bhima again asked, why Sahadeva? Then Yudhishthira Maharaj said, Sahadeva himself, he was very pride. He was thinking that he is the very intelligent person, and all the people comes to him for asking doubts and questions and guidance. Sahadeva, he was a pride. సో సహదేవుడికి చాలా గర్వం ఉండేది, ఎందుకంటే ఆయన చాలా తెలివైన వ్యక్తి అని, అలాగే ప్రజలు చాలా మంది కూడా ఆయన దగ్గరికి ఎన్నెన్నో సమస్యలతో సమస్యల పరిష్కారం కోసం వస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ పరిష్కారం ఆయన వాళ్ళందరికీ పరిష్కారం చెప్తూ వాళ్ళందరికీ గైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడనే అనుభవంతో ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన పడిపోయాడు. Next, as they were walking, then Nakula fell down. అయితే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈసారి నకులుడు పడిపోయాడు. Then Bhima asked why he so. అయితే భీముడు అడిగాడు, నకులుడు ఎందుకు పడిపోయాడు? Then Yudhishthira Maharaj said he was assuming that he is the most beautiful person in the world. అయితే నకులుడు ఎందుకు పడిపోయాడంటే ఆయన అనుకుంటున్నాడు నాకన్నా అందమైన లోకంలో లేదు, అందుకని పడిపోయాడు. Actually, it was a fact. Actually, he was the most beautiful person at that time. అయితే నిజానికి ఇది నిజం, ఎందుకంటే ఆ మహాభారత సమయంలో ఆయన కన్నా అందమైన వ్యక్తి ఇంకొకటి. But this is a bodily conception. అయితే ఇది శరీరానికి సంబంధించిన అవగాహన. Then as they were walking further, Arjuna fell down. అయితే ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే అర్జునుడు పడిపోయాడు. Arjuna is the person who heard this Bhagavad Gita, and Krishna was his chariot driver. He was close friend of Krishna. అయితే ఇక్కడ చాలా గొప్ప వ్యక్తి, సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సారథ్యంలో ఉన్నాడు. ఆయన భగవద్గీత కూడా విన్నాడు, మరి అలాంటి వ్యక్తి ఎలా పడిపోయాడు? Then Yudhishthira Maharaj explains that he makes false, he makes oaths, and he will promise that he will kill him, and he will kill him, and he was very proud of his weaponaries and strength. అయితే ఆయన కొన్ని రకాల ప్రమాణాలు చేస్తూ ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా నిజమైన ప్రమాణాలు.
సో నేను ఇద్దరిని చంపేస్తాను, నేను ఇద్దరిని చంపేస్తాను, లేదంటే నేను అడ్డులో ప్రవేశిస్తాను, ఇలాగా అప్రామాణికమైన ప్రమాణాలు చేసేవాడు. అదే కాకుండా ఆయనకి చాలా శక్తి, చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయని ఆయన కాన్ఫిడెంట్ పడిపోయాడు. Then as they were moving and moving further, now who are the people who are left now? So now who was the person who was asking questions? He was very interested to know all this, and this interested person Bhima also fell down. అయితే ఇంకా ముందు నడుస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఎవరు వీళ్ళని దేవుడు అలాగే కనబడాలి. అయితే వీళ్ళిద్దరు నడుస్తున్నారు, ఎవరు ఫస్ట్ అంటారు దేవుడు అడుగుతాడు. అయితే దూరం వెళ్ళగా దేవుడు కూడా కింద పెట్టాడు. Now who is there to ask questions? అయితే ఇప్పుడు ప్రశ్న వేయడానికి ఎవరు? But we have answered why Bhima also fell down. Yudhishthira Maharaj says there. అయితే ఇతర ప్రశ్న ఎవరు అడగకపోయినా కూడా మనకి ప్రశ్న దేవుడు పడ్డాడు. So what's the reason? తర్వాత What's the reason? Because there is no man to ask questions. Now I am asking. And Yudhishthira Maharaj also answered. What may be the reason? Exactly. Prabhuji knows. Actually, he was eating without considering for anybody else. He was eating so much. See, please, while distributing prasadam, please think of this pastime of Bhima. ముఖ్యంగా మీరు ఎప్పుడైతే ప్రసాదం తీసుకున్నారో ఈ కథాంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం అనే విషయం గమనించాలి. So finally, Yudhishthira Maharaja climbed the Kailasa Parvata, and there was somebody else along with Yudhishthira Maharaj till at the last moment. Hari Bol. ఎంత చివరి వరకు అంటే ఆయనతో పాటు ఇంకొక జీవం. So it was, as Mataji said, it was dog. అంటే ఆ జీవి ఎవరంటే That dog has taken shelter of Yudhishthira Maharaj. అంటే ఆత్మలో వచ్చేసి ధర్మరాజు యొక్క ఆశ్రయాన్ని. Is there any other pastime in Chaitanya Leela where the dog has taken shelter of devotee and Mahaprabhu? Hari Bol. అయితే ఇలాగే ఒక మహాభక్తుడి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకున్నా, ఒక మహాభక్తుడి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకున్నా. In Srimad Bhagavatam, is there any other animal who took shelter of some important personality? And he was under problem because of giving shelter. ఎక్కడైనా ఇలాంటి ఉదాహరణ ఏదైనా ఒక జీవి ఇలాంటి ఒక మహాభక్తుడి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకుపోయింది. అలా తీసుకోవడం వల్ల ఆ మహాభక్తుడు ఆపదలో కోల్పోయాడు. Yeah, Bharata Maharaj giving shelter for a deer. So So this is very important for us. Here, when the time comes, he was just about to enter to the heaven. Devendra comes and try to receive him, but puts one condition that he cannot enter to the heaven along with the dog. Then Yudhishthira Maharaj says, I am a Kshatriya, I am an emperor. This dog has taken shelter of me. I cannot abandon this dog. So I am telling no to your heaven unless you give permission to the dog. ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో అలాంటి వ్యక్తుల్ని వదిలేదానికి ఆస్కారమే లేదు. ఈ కుక్కకు కూడా నువ్వు ప్రవేశాన్ని ఇస్తేనే నేను స్వర్గలోకానికి అడుగు పెడతాను, లేదంటే అడుగు పెట్టను అని తెలుస్తుంది. Similarly, we all should become dogs of Srila Prabhupada
And we should take shelter of Srila Prabhupada, so that Prabhupada also, in the same way, he will definitely take us back to Godhead. అలాగే మనందరం కూడా గోపాల వారి ఇలాగా మనకు కూడా గోపాల వారి యొక్క ఆశ్రయం ఎందుకంటే అలాంటి భక్తులు మన వదలు అలాంటి వాళ్ళ ఆశ్రయం తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎంతో ఉపయోగించండి. How much time? You first. Yes. Thank you. That was still planning for it. And 10 minutes are there, after that we can ask. So here, Yudhishthira, actually this dog was none other than Yamaraja, the father of Yudhishthira Maharaj. So Varakrishna Prabhu in the class he was mentioning that Yamaraja tested Yudhishthira Maharaja in many times in Mahabharata. So earlier he tested by the form of Yaksha Prashna. And this was the last final exam. He has passed many tests. Now this is the final exam. So then Yamaraja was very pleased and he was very happy for his son Yudhishthira Maharaj for such a high level of qualities, and he shows his real form. So ఈ పరీక్షలో కూడా నెగిటివ్ తర్వాత ఆయన చాలా అనుకుంటాడు తన కుమారుడికి ఇంత అద్భుతమైన గుణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆయన అమితాన్ని పొంది ఒక్క రూపంలో ఉన్న నిజమైన రూపాన్ని తనడానికి చూపించాడు. So this purport, I will read it again for our better understanding. It is understood from this verse that Maharaja Yudhishthira followed in the footsteps of his forefathers and the great devotees of the Lord. We have discussed many times before the system of Varnashrama Dharma as it was strictly followed by the inhabitants of the world, specifically by those who inhabited Aryavarta province of the world, emphasizes the importance of leaving all household connections at a certain stage of life. So this need not be translated. And here I tell you one very interesting important story. తన యొక్క పూర్వజులు అలాగే గొప్ప వ్యక్తులు నడిచిన అడుగుజాడల్లో తను కూడా నడిచాడు అనమాట. అలాగే రూపంలో ఇది ఇలా ఈ విషయాన్ని కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను. ముఖ్యంగా ఆర్యవర్త రాజ్యంలో ఉంటే వాళ్ళు నడిచిన పాటని అలాగే చివరి వయసులో ఈ గృహానికి సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ కూడా గ్రహించి భగవంతుడి గురించి ఏకగ్రతతో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వ్యక్తుల గురించి చెప్పడం లేదు. So here there is a story. Once there was a merchant and he was very old age, advanced age, and he was suppose assume he was of the age of 80 years. He had a son of who was a 60 years, and he had grandson of 40 years, and he was a grandson of 20 years, and that great grandson had another son who was of a 1 year. ఏంటంటే ఒకరోజు ఒకసారి ఒక వ్యాపారస్తుడు చాలా పెద్ద వ్యక్తి, ఎంత వయసు ఎందుకంటే సుమారుగా 20 సంవత్సరాలు. అయితే అతనికి 60 సంవత్సరాలు కొడుకు ఉన్నాడు. ఆ 60 సంవత్సరాల కొడుకు ఇంకొక కుమారుడు ఉన్నాడు. సో అతనికి 40 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఆ 40 సంవత్సరాలు ఇంకొక కుమారుడు ఉన్నాడు. అతని వయసు 20 సంవత్సరాలు. ఆ 20 సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తికి ఇంకొక కుమారుడు ఉన్నాడు. అతని వయసు 1 సంవత్సరం.
So this 80-year-old merchant is not handovering his the family property and keeping himself very tightly under his control, not allowing his son, grandson, grandson, and great grandson to enjoy it. ఎనభై ఏళ్ళ వ్యాపారస్తుడు తనకున్న ఆస్తులను కూడా తన యొక్క కుమారుడి కానీ తన యొక్క మనవడి కానీ తన ముని మనవడి కానీ లేదా తన మహాముని మనవడి కూడా ఎవరికి వచ్చిన తన ఆస్తులు తన దగ్గరే పెట్టుకోండి. So now they all made a plan what to do with this grand old man, and let us make a trick and let us invite some sadhus and send him for a trip. అయితే ఆయన కుమారుడు పన్నాడు ఏంటంటే గొప్ప సాధువుని వాళ్ళ ద్వారా ఈ వ్యాపారస్తులు 20 ఏళ్ళ వ్యాపారస్తుల్ని ఇక్కడ నుంచి పంపించారు. So those sadhus thought where to take him so that he should get renounced, he should feel detached from the life and family. So let us take us to the Kashi. అయితే వీళ్ళు ఈ వ్యాపారస్తులు ఆయన అవసరాలకి పూర్తిగా సహాయం తనకున్న అది మనము పంచుకోవడం లేదా ఆలోచించి అని కాంతి. So there Harishchandra Ghat in Kashi, they took him and they were showing all the dead bodies, how all are burned, and they were trying to make him feel that this life is just will be burnt at the end of the life. Life is not more than the ash. మహాత్ముడు కూడా ఆయన హరిశ్చంద్ర గారు ఇప్పుడు హరిశ్చంద్ర గారు ఏం చూస్తుంది శవాలు తగలబెట్టు ఒకటి ఎన్నో శవాలు అక్కడ తగలబెట్టు అక్కడ తీసుకోవడం వల్ల అట్లీస్ట్ మనకి తెలుస్తుంది ఈ శరీరం ఈ జీవితం అంతా కూడా చివరిలో ఏమైపోతుంది మూడేదనే. సో ఈ జీవితం అంతా కూడా శరీరం అంతా కూడా మూడేదతో సమానం విషయం అట్లీస్ట్ ఆయన తెలిసి త్యజిస్తాడు ఈ ఆస్తులను త్యజిస్తాడని చెప్పేసి బాగా. So this grand old man started crying, looking to this and hearing to this, and the sadhus were very, very happy. They were considering their mission is successful. అయితే ఈ సాధువులంతా వ్యాపారస్తులకు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వ్యాపారస్తులో ఇలాంటి మార్పు ఏమంటారు వ్యాపారస్తులు ఆ సన్నివేశాలను చూసి చాలా దుఃఖానికి గురయ్యారు, రోధిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని గమనించి ఆ సాధువులు సో మనం చేపట్టిన ఈ మహా కార్యక్రమం విజయవంతమైనది చెప్పేసి. And the sadhus inquired this grand old man, "Sir, are you feeling this detachment? Are you feeling painful? Have you realized that what is the end of the life, purpose of life? Did you realize?" They asked. జీవితం యొక్క ఈ జీవితం ఎందుకు ఉపయోగమైనది కాదు, ఎందుకు ఇంత ఆధారకరంగా ఉంటుందనేది తెలుసుకున్నారా? And this old man said, "Yes, sir. Yes, I felt I wasted my entire life. I was doing trading in cloths. I didn't know the importance, how opportunity the wood is having the market potential. Now, after going back home, I will start a business in wood also." ఈ బట్టల వ్యాపారం కన్నా నేను ఈ చెక్కల వ్యాపారం అంటే అక్కడ శ్మశానంలో చాలా చెక్కలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆ చెక్కలు చాలా ఖరీదుగా చాలా వ్యాపారం చేసి చెక్క నేను ఎక్కువ సంపాదించేవాడిని, నేను బట్టల వ్యాపారం చేయడం వల్ల చాలా నష్టపోయాను అని చెప్పేసి ఆయన బాధపడుతుంది. So hearing this, sadhus got detached from their life and they detached from their mission of making detachment of this old man.
వాళ్ళకి డైరెక్ట్ కలిగించారు వాళ్ళ జీవితం పట్ల డైరెక్ట్ కలిగించి ఈ సన్యాసి This is what actually we see people in and around. So we are not at all planning how to conclude our personal life. భూమిలో ఉంటారు వాళ్ళకి జీవిత పరమాత్మ అంటే ఏంటో తెలియదు అలాగే వాళ్ళ చివరి రోజులు ఎలా గడపాలనే విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుతుంది. So Srila Prabhupada is writing here, the training and education was so important, and thus a respectable person like Maharaja Yudhishthira had to leave all family connection for self-realization and going back to Godhead. No king or respectable gentleman would continue family life till the end, because that was considered suicidal and against the interest of the perfection of human life. In order to be free from all family encumbrances and devote oneself 100% in the devotional service of Lord Krishna, this system is always recommended for everyone because it is the path of authority. The Lord instructs in Bhagavad Gita that one must become a devotee of the Lord at least at the last stage of one's life. A sincere soul of the Lord like Maharaja Yudhishthira must abide by this instruction of the Lord for his own interest. You can just make it very short. ఇది ఒకటి 10 సార్లు చదవచ్చు ఈ భాష అనే ఒకటి 10 సార్లు చదవచ్చు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ట్రైనింగ్ అనేది అలాగే ఆధ్యాత్మిక విద్య అనేది ఎంతగానో అవసరం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక చక్రవర్తి యుధిష్ఠిర మహారాజు తన చివరి రోజుల్లో తనకున్న ఆస్తులన్నింటినీ కూడా సామ్రాజ్యాన్ని కూడా తెగించి ఆయన ఎలాగైతే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాడో సో అలాగే మనం కూడా నిజంగా ఒక గొప్ప వ్యక్తి సెటిల్మెంట్ అయితే తన చివరి రోజుల్లో అట్లీస్ట్ ఈ గృహానికి సంబంధించిన బంధాలన్నింటినీ కూడా పెంచుకొని భగవంతుని గురించిన ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి తను ప్రయాణించారు అలాగే ప్రయాణించకపోతే ఇక్కడ రూపాయలు రాస్తున్నాడు మనకు కుదరినప్పుడు చివరి వయసులో అన్న కూడా అందుకని అంటారు కదా ఇది భగవద్గీత చదవడం అనేది వాళ్ళకి మీరెందుకు చదువుతున్నారు సో ఆయన రూపాయలు ఏమన్నారు జీవితాన్ని ఎట్లా చదవలేదు అట్లీస్ట్ చివరి సమయం భగవంతుని జ్ఞానాన్ని అలాగే మీరు పొందలేకపోతే మీ జీవితం పెడతామని. So here in the end of the purport, Srila Prabhupada says, just like Yudhishthira, as mentioned in Bhagavad Gita, Yudhishthira Maharaj was contemplating on Lord Krishna and he was trying to end his life. So ఇక్కడ చివరిలో తెలియజేస్తారంటే ఇలాగ భగవంతుని గురించి తను ఆలోచిస్తూ తన జీవితాన్ని ఊహించుకోవాలని చెప్పారు. So Mahajana Yena Gata Sa Panta. So Yudhishthira Maharaj was a great devotee of Lord Krishna, and we have a very good lesson out of Yudhishthira Maharaj today's verse, and this should be taken very serious in our life, and we should prepare for that final exam. పాఠాన్ని నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే మనందరం కూడా మన యొక్క పూర్వజులు మన పూర్వజులు అంటే ఎస్పెషల్ మన ఇంకా దేవుడికి మన యొక్క పూర్వాచార్యులు నడిచిన పాటలో మనం నడవాలి మహాజన మన జీవితం యొక్క గమ్యాన్ని చేయాలి. So I request at the end, let us all take proper shelter of our senior devotees who are helping to guide us for this effort. We have senior devotees, we have ISKCON, we have Srila Prabhupada books, we have temple, we have all the facilities, and we are all very fortunate. We should feel that. చెప్పిన విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ మన జీవితాన్ని ధరించుకోవాలి అలాగే ఆదర్శ
So our ISKCON is also called as Life Insurance Corporation. It is also an insurance company which has floated its insurance shares or whatever in the investment. And one thing is guaranteed, and what that is also there in Bhagavad Gita, Yoga Kshemam Vahamyam. So that is guaranteed by Krishna and his devotees that our yoga and Kshema is 100% guaranteed here. Yeah. Impact hospital. చాలా తక్కువ పోల్చాడు. సో ఇన్సూరెన్స్ హాస్పిటల్ ఇన్సూరెన్స్ హాస్పిటల్ బయట లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థ గుర్తొచ్చేది అది. సో ఏదైతే ఏం చేస్తుందంటే మన యొక్క భౌతిక దేహానికి సంబంధించిన బాగా పొరపాటు మన శరీరానికి ఏమైనా అవుతాయి. సో మన వాళ్ళకి ఎలాంటి లోటు లేకుండా, అంటే భౌతిక పరంగా ఎలాంటి లోటు లేకుండా ఈ కార్పొరేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ అయితే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఇన్సూరెన్స్ సంస్థ సంస్థ మనకి ఏం చేస్తుందంటే మన భౌతిక జీవితంలో గొప్పవాళ్ళు అవడమే కాకుండా సో మన తరతరాలు కూడా వాళ్ళ యొక్క యోగ క్షేమాన్ని కూడా ఇస్తాను చూస్తాం. ఓన్లీ థింగ్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటాం. So let us take the shelter of Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. And let us follow the four regulative principles as given by Srila Prabhupada, and all rest things are guaranteed. Thank you so much for giving this opportunity, though I'm not qualified. So you've given me this opportunity, and I'm very thankful to His Grace Venidari Prabhu, Paramananda Prabhuji. Particularly, I've come to take shelter of Association of Paramananda Prabhu because he was inviting many times, and I was telling many excuses. And today I felt I should come and beg sorry and forgiveness and Association of Prabhuji. Really is a process. So, yeah. I don't get process. So he's getting so many devotees. He gets better. So he's getting so many devotees. Because of the Master Radha, spiritually after Prabhu very much engaged, very busy. So that is why whenever I ask you Prabhu, suddenly Prabhu thought that he was doing amazing when devotee asked me again and again. So, but Prabhu was always, he has great affection towards our ISKCON Medahalli Center. So especially Prabhu's Diksha Master, Prabhu is here. So, and I also felt that, so this from the beginning of my days in the temple, so where I have joined as the new devotee over there. So at that time, Prabhu, everything is confident and used to guide me. So I feel very much that in the office in better. So I'm not Prabhu. So because of that respect, Prabhu is coming here. I'm very happy. This time I didn't ask him, but Prabhu only called yesterday and he told that I am going to come. So then I called like that, he was asking that I thought that we are really blessed. So without any request distance, you are clear. So Prabhu, Muradnadu Prabhu, ఆయన ఒక ప్రొఫెసర్ హార్టికల్చర్ దాంట్లో ప్రభు ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నారు. అలాగే ఆయన ఎన్నో భౌతికపరమైన విధులు నిర్వహిస్తూనే ఆయన ఒక ISKCON సెంటర్ కూడా నడుపుతూ ఉన్నాడు. సో ఏరియా Challakere, Chitradurga, Challakere, Chitradurga ఏరియా Paramau Circle. సో అలాగే అలాగే రాధాస్పతి అది కాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ చేస్తారు. టైం ఉంటే క్వశ్చన్ టైం ప్రభు రాలేకపోయాను. బట్ ఈసారి నేను అడగకుండానే ప్రభు ఫోన్ అడిగాను. అందుకంటే మహాభాగ్యం కాబట్టి ప్రభు మళ్ళీ మనకి బాగా అందరూ కోరుకుంటున్నాం.
Hare Krishna. I don't know any time is available for question and answer. That we have first to Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, ma'am. Please bless me. Sound is, you can. Okay. Oh, yes, ma'am. So all Pandavas they devotees of Lord Yes, Krishna. yes, yes. But Arjuna himself directly taking the nation as Bhagavad Gita from Lord Krishna Yeah. in the battlefield. When he saw the Vishnu Rupa for Lord. Yes. But still, Uh, after that, why did they the fall? end of the story, ending story, he fell down in the middle. Yeah. And Yeah. again, and Yeah. So I understood your question. We have an answer in the next slokas here. I'll just read the translation only for your as an answer. The younger brothers of Maharaja Yudhishthira observed that the age of Kali had already arrived throughout the world and that the citizens of the kingdom were already affected by irreligious practices. Therefore, they decided to follow in the footsteps of their elder brother. So they also followed their elder brother, and they all had performed all the principles of religion, and as a result, rightly decided that the lotus feet of Lord Sri Krishna are the supreme goal of all. Of all. Therefore, they meditated upon his feet without interruption. Thus, by pure consciousness due to constant devotional remembrance, they attained the spiritual sky, Vaikuntha Loka, Goloka Vrindavana, which is ruled over by the Supreme Narayana, Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the one Supreme Lord without deviation. This abode of Lord Sri Krishna, known as Goloka Vrindavana, cannot be attained by persons who are absorbed in the material conceptions of life. But the Pandavas, being completely washed of all material contamination, attained that abode in the very same bodies. This is Bhagavatam says. Mahabharata says little different. That's what I said in the beginning. Mahabharata and Bhagavatam. So that's what this is, a little edited form of Mahabharata. So here it says they went in their personal own bodies. There in Mahabharata, it is mentioned they fell down. That's why by writing like that, Vyasa Muni felt unhappy. So by correcting this, okay, so they actually leaving this body, it's a natural thing. And even Lord Krishna also, like it is mentioned, he leaves his material body, though there is no difference between body and Krishna himself. So this is completing the Leela and going back to the eternal abode of Lord. So though it is mentioned in Mahabharata, they fell down and they left the body, that doesn't mean like they did not go back to Godhead. They left the body, material body, and their soul actually went to the higher planetary, like abode of the Lord. So that's the answer. And here it is mentioned in their own body they went, personal body. Here it is not mentioned only Yudhishthira went. So it is all brothers went. So Vidura, so like this is the end of the Pandavas. So next starts the story of Parikshit Maharaj. So the understanding is that though it is mentioned they left their body, they fell down, that doesn't mean the soul did not fall down. The soul went back to the Godhead. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that like sometimes devotees also get many problems, they also die, and others ask, where is Lord protecting them? And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, protecting means not rescuing the body. Like somebody is swimming, somebody wearing the garments, jacket, and somebody protects the jacket, garment, and leaves the body to drown. That's not protection.
Protecting means protecting the soul. So even Lord Jesus Christ also, when he was crucified, he was praying, I am directing my soul to your hand. So please protect my soul, he asked. His body was crucified. His soul was protected. He was requesting like that. So like that, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also says, protecting means the soul, not the body. So like that, they went back to Lord and for eternal pastime. So that's understanding. Hare Krishna. సో మనం Just shortly summarize. చూస్తాం ఇక్కడ ఈ స్వర్గం ఉన్న తర్వాత అంటే హిమాలయాన్ని ఎక్కుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు పడిపోతూ వచ్చారు. అయితే అర్జునుడు సాక్షాత్తు కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యంతో చాలా క్లోజ్ గా ఉన్న వ్యక్తి ఇలా మధ్యలో పడిపోవడాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని మాతో ప్రశ్న వేశారు. సో అయితే ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా రాబోయే శ్లోకాల్లో మిగతా పాండవులందరూ కూడా ఏమయ్యారనే విషయాన్ని చక్కగా చెప్పారు. సో ముఖ్యంగా వీళ్ళందరూ అంత గొప్ప భక్తులు కాబట్టి మహాభారతానికి భాగవతానికి వ్యత్యాసానికి చెప్తున్నారు. మహాభారతం ఇవన్నీ రాసిన తర్వాత కూడా వ్యాసదేవుడికి వ్యాస మనసుకి ఆయనకి ఎందుకు అర్థం ఉందంటే విషయాన్ని చక్కగా చెప్పలేదు కాబట్టి, ఎస్పెషల్లీ దేవాదేవుడు ఆయన భక్తుల్ని చక్కగా కీర్తించలేదు కాబట్టి ఆయనకు ఆసక్తి కలిగింది. కాబట్టి ఈ భాగవతాన్ని ఇంకొకసారి ఆయన ఎడిటింగ్ చేసి రాశారు. సో దీంట్లో ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పబడుతుంది ఏమంటే యుధిష్ఠిర మహారాజు ఒక్కడే గోలోక బృందానికి వెళ్ళలేదు. ఆయనతో పాటు పంచ పాండవులందరూ మిగతా నలుగురు పాండవులు కూడా వాళ్ళు ఎక్కడైతే దేవాదేవుడు సుప్రీం నారాయణ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో ఆ గోలోక బృందానికి ఈ అర్జునుడు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళారన్న విషయాన్ని చాలా క్లియర్ గా ప్రభుత్వాల ద్వారా మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఈ విషయాలు ఇంకా ప్రభుత్వాల ద్వారా ఇక్కడ మాట్లాడి ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు. ఏంటంటే డౌట్ అంటే భగవంతుడు తన భక్తులు ఎలా రక్షిస్తున్నాడు, తన శరీరాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ చనిపోయారు కదా, వాళ్ళ శరీరం ఇక్కడ పడిపోయారు కదా, మరి భగవంతుడు రక్షించట్లేదేమో అనుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ భక్తి వారు ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు మనం రక్షిస్తాడు అనే విషయం ఏంటంటే మన శరీరాన్ని కాదు, మన ఆత్మని మన చైతన్యాన్ని రక్షిస్తాడు అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఉదాహరణకి జీసస్ క్రైస్తు కూడా ఆయన శరీరాన్ని హింసిస్తున్నప్పుడు రోమన్ ఎంపైర్ అంతా కూడా సో ఆయన భగవంతుడిని వేడుకుంటాడంట, ఓ భగవంత నా యొక్క ఆత్మని నీ వైపు నేను మరణిస్తున్నాను, అంటే భగవంతుడు మన శరీరాన్ని రక్షించకపోతే మనం రక్షించట్లేదు అని అనుకోవాలి. ఏ నిత్యం శరీరంలో నిత్యం ఆత్మ కాబట్టి ఆ ఆత్మను రక్షించే బాధ్యత భగవంతుడు తీసుకుంటాడు. ఒక భక్తుడికి ఒక అభక్తుడికి తేడా మనము బయట నుంచి పంపించుకోవచ్చు. అక్కడ ఇంకా ఆత్మ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. మన ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు. You are convinced, Mataji? Is it answer was Pandavas? Actually, we cannot say they never taken birth. Whenever Lord, wherever he takes birth, like in the Leela of Chaitanya Mahaprabhu. So, like all the associates of Lord, wherever Lord takes appear, associates of Lord also takes birth. So like that, we cannot say they did not take birth. It's Leela of Lord and his associates. Wherever Lord is there, his devotees are there. So just like a sun, we say sun sets, but actually it is sunrise in some place. So like that, though it feels that the Lord has disappeared from this world and his devotees also disappeared from this world, died, we say, okay, but they have appeared, sun has rised in some other place. Similarly here also, Lord he will continue his eternal Leela in some other Brahmanda or some other places, and this devotees also joins them to continue the pastimes in a different Brahmandas like this. Understood, Mataji? Yeah. Mataji అడిగిన ప్రశ్న కంటే పాండవులందరూ కూడా గోలోక బృందానికి వెళ్ళారు కదా, మరి మళ్ళీ ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ జన్మించలేదా అనే ప్రశ్న అడుగుతుంది. ప్రభు ఏమంటున్నారంటే మనం దాన్ని అలా అర్థం చేసుకోకూడదు. భగవంతుడు ఎక్కడైతే దాన్ని అవతరిస్తాడో అక్కడ ఆయనతో పాటు ఆయన యొక్క భక్తులందరూ కూడా ఆయన యొక్క లీలలో పాల్గొనడానికి
వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. మనకు చైతన్య శిల్పాన్ని గమనిస్తే ఆయన యొక్క భక్తులందరూ కూడా చాలా మంది కూడా మనకి చైతన్య శిల్పాన్ని కనపడుతూ ఉన్నారు. ఎలాగంటే దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే సూర్యుడు అస్తమించాడు అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ అస్తమించినా కూడా మనకి ఇలాంటి బ్రహ్మాండాలు ఇలాంటి భూలోకాలు ఎన్నెన్నో కోట్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ అస్తమిస్తే ఇంకో చోట ఉదయిస్తాడు సూర్యుడు. సో అదే విధంగా భగవంతుడు ఇక్కడ తన లీలలు సమాప్తం చేసినా కూడా ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో తన యొక్క లీలలు ఉదయించేలాగా తను చేస్తాడు. ఎక్కడెక్కడ భగవంతుడు ఉదయిస్తాడో అక్కడక్కడ తన భక్తులు కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్తారు. కాబట్టి భక్తులు అనే వాళ్ళు భగవంతుడు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అది ప్రశ్న దివ్యరావు. Hare in Mahabharata, it is more detailed description, step by step, stage by stage, more detailed description. This is one final conclusion. Like sometimes the purpose of Srimad Bhagavatam is to glorify Krishna more. So in Mahabharata, that is to glorify devotees of Krishna, that is Pandavas. And that's why I said in the beginning, like we have a confusion, who is actually hero? Yudhishthira Maharaj or Arjuna or Bhima or somebody else, we have confusion. Here, just final summum bonum conclusion, fast finishing of this pastime, and Vedavasa want to glorify Krishna more. That's why he has just shortly summarized like this. So there in Mahabharata, it is a stage by stage, step by step, what happened. So that's a more elaborated story. So this is a very short concluding story. So finally they reach to the Goloka Vrindavana. That's the conclusion. Yes. No, Yudhishthira Maharaj did not follow Ashtanga Yoga. That Dhritarashtra followed. Yudhishthira Maharaj, here it is mentioned, as soon as he heard that Lord Krishna is not, he has left this material world. So here it is mentioned what he did. So he, just like father of Bharat Chakravarti, Vrishabhadeva. So that was the process at that time. So somebody who want to detach, so they will wear a torn cloths. It is mentioned here. Maharaja Yudhishthira at once relinquished all his garments, belt and ornaments of the royal order, and became completely disinterested and unattached to everything. He then he amalgamated all the sense organs into the mind, then the mind into the life. This is what is mentioned, and life into breathing, his total existence into the embodiment of the 5 elements, and his body into death. Then, as pure self, he became free from the material conception of life, thus annihilating the gross body of 5 elements into the 3 qualitative modes of material nature. He merged them in one nescience and then absorbed that nescience in self, Brahman, which is inexhaustible in all circumstances. After that, Maharaja Yudhishthira dressed himself in torn clothing, gave up eating all solid foods, voluntarily became dumb, and let his hair hang loose. All this combined to make him look like an urchin or madman with no occupation. He did not depend on his brothers for anything, and just like a deaf man, he heard nothing. And today's sloka, he then started towards the north, treading the path accepted by his forefathers and great men, to devote himself completely to the thought of the Supreme Personality of Godhead, and he lived in that way wherever he went. And then, so that is the end of mention of Yudhishthira Maharaj. In Mahabharata, we see Swarga Rohana Parva, like how he meets Indra, and like all the stories of which I said. So here this is
not much space is given to the more details to glorify more about Krishna. So this is just a final conclusion. This is how it ended. You got, Mataji? You understood? Yeah. So this is how the pastime of Yudhishthira Maharaj ended. But it times, space, and circumstances, it depends. We cannot follow Yudhishthira Maharaj at this age. Anybody want to follow like that? Never. Cannot, never. Even Vanaprastha, if you go to the forest department will arrest us. Vanaprastha. If somebody want to go to Vanaprastha, and if you try to enter any forest, which is reserved forest, national forest, you will be arrested. Please be aware of this. Okay, things are very different. Just follow the senior devotees. We are safe. And the final, what the final Yudhishthira Maharaj and his brothers achieved, we will also be blessed with that success. Hare Krishna. Yes. These people said one line that when customer Sorry, Mataji, I could not hear. Ashwatthama. One lie is said. Okay. Yeah. See, Ashwatthama Ataha Kunjara. So that it was not a lie, actually, it was a fact. This was a trick of Lord Krishna. And Dharmastu Sakshat Bhagavat Pranitam. What is Dharma? Follow the instruction of Krishna. He followed that. And it was a trick. Bhima was asked to kill an elephant whose name was Ashwatthama. And it was a fact. Bhima killed Ashwatthama, named elephant. And when Drona wanted to reconfirm, because Ashwatthama is Chiranjeevi, and he asked, is it a fact? He said, Yudhishthira Maharaj said, Ashwatthama Ataha Kunjaraha. By the time he pronounced Kunjara, Bhima started blowing conch, so that he could not hear that. Kunjara he did not hear. Ashwatthama Ataha. It was not a lie, actually, it is said. So it's a fact, and it's an instruction of Krishna. So devotees follow Krishna. That is Dharma. So there is nothing more than following the instruction of the Supreme Personality of Godhead, who is just next standing is there. You understand, Mataji? Hare Krishna. Please read it. Hare Krishna. Just as Prabhu is suggesting, one is the direct instruction of the Lord, and we have indirect instruction. So the scriptures are the indirect instruction. So when the Lord is personally present, so the direct instructions will supersede the indirect instructions. No following, be truthful. But when there is a direct instruction of the Lord, the direct instruction will supersede the indirect instruction. That is the etiquette. Direct, indirect. So they follow the direct instruction. So whatever the Lord says is the absolute truth, and whatever is right. Thank you so much, Puji. And regarding this the partner going back to God, there should not be any doubt for devotees as to whether the required is one hand. Why devotees should have this doubt? They are come here to serve the purpose of the Lord. And moreover, the Lord is personally who is the embodiment of all the creatures. He is the what the associate with partner. He is going wherever the partner is. So where is the doubt that partner does not go back to God? Moreover, there is an apparent contradiction, not actual contradiction. There is an apparent contradiction between the Mahabharata, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam will always supersede the other Vedic literature, because all the other Vedic literature, they have the taste of the three quarters.
But Bhagavatam is Amala Puran. Whatever is mentioned in Bhagavatam Puran, and supersede all other Purans. So therefore, whatever is mentioned in Bhagavatam is in shadow, we take it in shadow. So when there is an upright contradiction, we have to see things in the right of God. Right. Thank you so much. Hare Krishna. So that's a very enlightening answer which is given us. So we should see everything in the light of Bhagavatam, particularly devotees of Krishna. So thank you, Prabhu, for this answer. Hare Krishna. ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం చక్కగా గమనించాలి. ఒక No, please. Prabhuji permission. ఇక్కడ ధర్మరాజు వచ్చేసి అబద్ధం చెప్పారనే క్వశ్చన్ వస్తా ఉంది. అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ కి ప్రభు ఆన్సర్ ఏంటంటే నిజం సత్యమే పలకాలనేది అది వేదవాదం. అయితే ఈ వేదాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అయితే భగవంతుడే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే యుధిష్ఠిర మహారాజు పక్కనే నిలబడి నువ్వు ఈ విషయాన్ని చెప్పు అని చెప్పినప్పుడు మనందరం కూడా వేదవాక్యం అంటే చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతాం. ఈ వేదవాక్యాలన్నీ కూడా ఎవరు ఇచ్చారు? ఆ కృష్ణుడే కదా ఇచ్చింది. ఆ భగవంతుడే చెప్పాడు. ఆ భగవంతుడే వేదాల రూపంలో కాకుండా ఆయన స్వయాన వచ్చి నువ్వు ఈ విషయాన్ని చెప్పు అన్నప్పుడు అది ఏమవుతుంది? సత్యం అవుతుందా? ఇంకా పరమసత్యం అవుతుందా? పరమసత్యం అవుతుంది. దాంట్లో యుధిష్ఠిర మహారాజు ఆ వాక్యాన్ని చెప్పడం అబద్ధం ఎలా అవుతుంది? అది అబద్ధం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భగవంతుడే స్వతహాగా చెప్తున్నప్పుడు అది వేదాల కన్నా ఉత్తమమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. సో కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే ప్రభు సో ఇక్కడ భాగవతము అలాగే మహాభారతంతో పాండవుల యొక్క తుది గమనం ఎక్కడికనే విషయాల్లో మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. మహాభారతంలో స్వర్గారోహణం చేశారు, స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయారన్న విషయం. మరి భాగవతంలో వీళ్ళు వైకుంఠానికి గోలోకధామానికి వెళ్ళారు. దీంట్లో మేము ఏదని నమ్మాలి అనే ప్రశ్న అడగవచ్చు. మనందరూ మరి ఈ ప్రశ్న వినిపోవచ్చు. కానీ ప్రభు చాలా చక్కగా వినిపిస్తున్నాడు. సో గ్రాంథ మహర్షి రాసిన ఈ 18 ఈ పురాణాలన్నీ కూడా త్రిగుణాలకి లోనై ఉన్నాయన్నమాట. అయితే ఈ భాగవతం అనేది గ్రాంథ మహర్షి తన యొక్క పరిపక్వత చెందిన తర్వాత రాసిన ఒక గొప్ప పురాణం. ఈ పురాణము అమర పురాణం. అంటే మిగతా పురాణంలో లేదంటే మిగతా ఇతిహాసాల్లో ఎక్కడైనా ఏదైనా సమస్య వచ్చింది, అలా సమస్య వచ్చినప్పుడు చక్కని పరిష్కారం కోసం మనం ఎటువైపు చూడాలి? భాగవతం చూడాలి. భాగవతంలో ఏదైతే ఇవ్వబడిందో, ఏదైతే చెప్పబడిందో అదే అల్టిమేట్. ఓకేనా? భాగవతం చెప్పింది మనం అల్టిమేట్ గా తీసుకోవచ్చు. మిగతా వాటిలో ఒకవేళ కాంట్రడిక్ట్ గా మనకు కనపడినా కూడా చివరికి మనం తీసుకోవాల్సింది కన్క్లూజన్ భాగవతంలో ఏదైతే చెప్పబడిందో అదే అల్టిమేట్. హరే हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की समवेत भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की. Hare Krishna. So we thank Chris for the